ebyemizannyo byakuta kati mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olw'eggulo naye ng'ensonga eyasinze okuba nga ewawaaza oba ereetera bammemba ba palamenti okuvaayo yabadde ya Uganda kukyaliza mipiira gyayo Emisiri. Ekwegamba agamba nti kino ebyaddala kirina engeri gye kiweebulamu eggwanga. Ekyokubiri ensimbi ze tuteekamu n'ogenda n'okyaliza emipiira Egypt nga tetulina bisaawe. Ndowooza it's high time bagende maaso kuba batandika okutunulira ku bisaawe mu ggwanga Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola pledge mwaka gwali in fact kali wayise emyaka 5 n'agamba agenda zimba ebisaawe bibiri Akibuwa Stadium ne Buhinga Stadium. Kati wayise emipiira wayise emyaka 5 Parliament yakikonyeeko naye njagala tusooke tufune ku babaka ba Parliament ab'enjawulo nga minisita tannayogera basoose ne bakubagana empawaawo ku kiki government kyekoze bwe kijja ku nsonga ya infrastructure oba ebisaawe omuzannyo bw'emizannyo egy'enjawulo mu ggwanga Uganda. Honorable Speaker, we were supposed to prepare for the inter-university games for East Africa. And this Parliament provided 3.8 billion shillings for Ndege University and also a reasonable amount of money to rehabilitate Mandela National Stadium. What is happening now is that our teams in Uganda are playing games in other countries. We don't have sufficient stadium or stadia here to conduct those games. Are you saying sufficient or we don't have stadiums? We actually don't have. The Minister of Finance actually is very much aware that the President made pledges to construct 2 stadiums, Chibuwa Stadium and Buhinga Stadium. And this is over 5 years ago. Feasibility studies were done. By that time, Honorable Bua, who was the Minister of State for Education, we moved to the field and established where these stadiums can be constructed. All those processes were done. To our dismay is that there is no concrete plan that was followed. We can't continue having this shame, pouring water on the efforts of the body called the FUFA that has really struggling to see that we reach where we are, right, Honorable Speaker. So as the Minister comes, can we have a commitment that this embarrassment will never be seen again, Uganda, and even apologize to Ugandans to take us through this embarrassment, right? How can we have a host? We host from Egypt, right, Honorable Speaker? Egypt is our local stadium and at the end of the day, we are going to complain that the money is spent, and yet we are spending money in hiring a stadium in Egypt, transporting our members to Egypt, and that kind of thing. You've supported us in sending the young, talented players out in a way of building our capacity when we compete in those games to scale up and also be seen and recognized out there. But also one question that is being raised from where we are taking these boys. We've taken them to Scotland, we've taken them to Spain. They are now there their capacity is being escalated up. Kale, member of Parliament abawulidde Honorable Frederick Angura y'omu ku abo asembye yatwala abavubuka okuli ba Sadat Anaku ne bagenda mu Dundee United ne teams endala nyingi naye byemizannyo bino okufiibwako. Leero nasazeewo ngenda tunulira nnyo Parliament y'eggwanga. Minister byemizannyo Peter Ogwang Parliament yamulagidde nti weetondere eggwanga tukyaliza tutya emipiira Emisiri vaayo weetondere eggwanga era yakikoze n'agamba naye kuno kuswaluka tulina okubaako kye tukola tusooke tuwulire ku minisita ono nga yeetondera eggwanga olwa Uganda okuba nga yakyaliza emipiira mu ggwanga erya Misiri. On behalf of the Ministry of Education and Sports, on as to why we found ourselves in Egypt. Can you apologize to this country? Madam Speaker, on behalf of the Ministry of Education and Sports, I apologize to the country for having made Uganda cranes go and play in Egypt. I want to confirm this to the people of Uganda, that as of now, our focus is to have the stadium ready for our next game, which was scheduled to play in Uganda,
and it's a must win for the Uganda Cranes When for do you us have to the have. stadium ready? Madam Speaker, I want to confirm this, that the next game is meant to be 12th of June. This year, as of now, I had told you earlier on in my submission, Honorable members, listen to the minister. as at earlier my submission, I told you much of the works is now on fittings. For instance, how long does it take you to fit chairs? With due respect, that fitting of chairs doesn't take you a month. We are looking at about 40,000 chairs. Once they are delivered in the country. Give us the deadline. Madam Speaker, as of now, I want to confirm that our program, as the minister, as in particular the client, we want the stadium ready by 1st of June. That is our program, and I've given that to the contractor that they must work towards attaining. Kale, producer wange Caleb ajja kumbulira ye gye bamuzaala osange ewaabwe omuddo gukula mangu naye ku Namboole essaawa zino omuddo baasendawo nga omanyi oluguudo n'okunyiga ne banyiga kati simanyi omuddo bw'ogusimba kati oba gunaakwata bulungi tugenda otuuka 12 June tulina okukyaza Algeria nga tusobola osambirawo omupiira. Waliwo ensonga nyingi naye kati nnyingidde abasinga bwe musinga okwetaaga. Wali ensonga ya kasente. Sente z'ebyemizannyo zijjajaamiziddwa okutuuka ku level eno nti nakyogerako ko wano lumu Parliament yayisa biliyoni 9.7 okuddaabiriza Namboole. Minister ya confirming nti so far military brigade, military engineering brigade ekola omulimu ogwo biliyoni 8.1 yamaze dogera maaso kubanga ezifuna. Kakati still n'avaayo n'asaba Parliament nti biliyoni 16 zino bazimaleyo mu bunnambiro Uganda esobole okukyaliza ewaka ne biliyoni 9.7 ekisale kyetwazanyiddemu emisiri ekya Suez Canal Authority Stadium bakizimba 2019 siwala bakizimbisa biliyoni 9.6 fe biliyoni 9.7 tuddaabiriza. Katsoke tulire ku minister ng'asaba Parliament ebongere biliyoni 16 bagere maaso kwa bamaliriza omulimu gwe Namboole. 5 billion to Masaka. 6. The challenge is again releases. Finance has not released this money because even me, according to my work plan, I had planned to go to Masaka to check on the progress of works, and I'm happy. I want to thank the leader of opposition. He kept on telling me, but I want to confirm, Lope, that when I cross-checked with the finance, they did not release the money. So the problem is finance. Is still finance. Finance, we need the a last one, right, on Honorable Speaker. I don't want to lose the last point on the issue of the balance of the 16. Madam Speaker, as you're putting me on pressure to complete the project, I know that I will also require the balance of the money before the financial year ends, so that we have these works concluded, because now we are dealing with the procurement. I'm happy the Minister of Finance is here. Mosei Kasaija is here. So I would be very happy and most obliged that that money is all released. Kale, Minister mumulidde Peter Ogwang, Honorable Peter Ogwang, ensimbi zireese obuzibu wano. Kubanga nalabyeko n'ababaka bamu abali disgruntled y'ensonga lwaki baataddewo akakiiko k'ababaka 4 bagende Namboole banoonyereze biliyoni 9.7 okuddaabiriza Namboole. Sente zaali wathi. Kati Parliament awona mwe munnimbira. Mwe mwaba wa sente nga temusoose kumanya kizigenda kukola nti kyenkanankana kitya. Kuba bataddewo akakiiko omubaka Mathias Mpuuga, leader of opposition, omubaka Paul Omara ono naakulira Otuke, in fact akiikira Otuke County, then omubaka Kibalya Morris ono wa Bugabula South, then ne Christine Nakimwero Kaya ono ye woman MP owa Kiboga district. Bagende e Namboole era olwokubiri tusubira debate yemu okunnyonnyola sente zino. Naye waliwo ekyansesezza ngenda kukulagawo ku kisaawe ekyo, ngenda kuzanyiramu ku kisaawe ekyo ekya Suez Canal Authority Stadium Uganda we yakyaliza. Omubaka Geoffrey Kayemba Solo kiri kyenkugambyeko nti mu kukizimba bakizimbye 2019 bakozesa $1 million 26 mu za Uganda bwe 9.6. Namboole bwe baali bagizimba mu 1997 bagizimbisa $1 million 36 za Uganda bwe bumbi nga 10 36 naye okugiddaabiriza obuddaabiriza
basaba billion 97 ng'ekisaawe ekyo kye twasambiddemu bakizimbisa billion 96 eza Uganda. Kati baki tetwazimbamu ekisaawe ekirala oba ebisaawe ebirala kubanga kino kituuza abantu emitwalo 27 ekya Suez Canal Authority Stadium. Katulire ku mbaka Geoffrey Kayemba Solo ojja kulaba ekisaawe ekyo abasajja engeri gye bakizimbamu ne tugenda ne tukyeyazika ne tukipangisa naye nga tetusobola zimba byaffe. Galwatu nti eggwanga teriwa bya mizannyo priority bigitwalanga ebintu ebyokusaaga ebintu badde bigenda bifa nga bifa balaba ne Namboole ekisaawe kye twogerako nakyo kyazimbwa Abachina era periodi yakyo etuuse okufa nga Abachina bye baakola bye bimaze yadde n'okwapgradinga. So muzimu munene okulaba nti basketball tukyaliza Rwanda, volleyball Rwanda, emizannyo egy'enjawulo tugenda mu nsi za njawulo kiwulirika ennaku eggwanga lyaffe erina ebitone bwe biti. Ate nekya ne ssente zaateekwa mu Namboole nnyingi. Ekisaawe kye twakyalizaamu Egypt kyakabye okusinga Namboole naye kyazimbibwa ku biliyoni ate nga bakizimba nnaku zino biliyoni 96 kyokka Namboole yaweebwa biliyoni 97 ogiddaabiriza n'olwitwaga tumanyi ssente ezo zaakola ki nga kiri olwedde kyatandika structure from scratch paka gye kyaggwera. N'olwekyo bintu bingi ebyetaaga okuyingiramu naye ng'ensonga enkulu infrastructures mu mulimu gwa gavumenti erina okuzimba ebisaawe ebinaabeeramu bannabyammizannyo. Ayogedde tali stede olw'ensonga n'abantu bwe baawa aba UPDF okuzimba ekisaawe tebalina bumanyirivu mu kisaawe. Abantu bazimba amasomero na bintu birala. Ekisaawe kintu kya njawulo nnyo tosobola kudda kisaawe ekyo n'okiwa abantu olw'okuba bano ba UPDF n'obawa n'obateekawo awo. N'olwekyo naye omulaba ng'ayogera takakasa naye ali under pressure kubanga ekisooka n'ekukola ensobi okugiwa aba UPDF naye yali nsobi okuwa omuntu atazimba nko yadde kasaawe nakamu bwe kati gwe n'omugamba zimbaawo. Naye kaakano tulina ababbi emisana bingi bye tukoze ebivuddeewo ebyo tetubikola tumanyi tuteeseza ggwanga tulina abantu abalumirwa era ne ssente tuziwadde abantu abalumirwa bagenda okubiteeka mu nteeko naye tumaliriza bibbiddwa ate nga bibbiddwa misana tukutuku nga bwe babba amabaati ag'ekkaramoja era bwe babbye ssente ez'ebisaawe era luliba olwo tujja tutegeera ekirala paliamenti kyeyasaasaanyako. Kale abaka ba parliament obawulidde olunaku olw'eggulo nakulazeeko wano ku Akibwa Stadium mbaka in fact yali commissioner wa parliament ebiseera bamuwa biliyoni 10 naye yazimbawo akantu muganda wange nakakulazeeko olunaku olw'eggulo naye Suez Canal Stadium yazimbibwa 2019 okutuusa 2022 era nga omugatte yazimbibwa $2,26 then mudoza mbwanga okonvatinze ku rate eriwo akadde kano oba ofuna biliyoni 98 n'obukadde 500 ekitegeeza biliyoni 97 twali twongerako bwongezi biliyoni 1 n'ekitundu ne tuzimba ekisaawe. Okay.